Et hop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Et bah c'est mieux chaudement, je vois 0 spectateurs alors que je suis là, serais-je mort? Bah peut-être. Ce serait moche, mais a priori t'es pas mort, mais peut-être. Bon du coup, ce soir découverte de ESTHER. Alors ESTHER il est sorti il y a super longtemps, en 2012, hein, donc ça fait plus de 6 ans. Et du coup ça doit faire au moins 5 ans qu'il traîne dans ma liste Steam, il est installé, j'ai jamais joué, donc je me suis dit bon faut quand même que j'y joue parce que ça m'embête un peu de le voir en permanence, quoi. Bah, au moins comme ça sera fait, il y en a pour 1 heure et demie, et on n'en parlera plus. Donc Direster c'est du walking game, hein, enfin du walking simulator on va dire. On va se balader, lire des livres, des lettres, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Hop, option, alors je regardais quand même qu'il y a le sous-titre, ok. La langue il est en français, très bien. Alors ça je crois qu'il est... Ah, je peux avoir le commentaire des développeurs aussi. Puis on va mettre le commentaire des développeurs. Alors c'est pour ça que c'est Direster Landmark Edition en fait. C'est parce qu'en plus il y a le commentaire des développeurs. Ouais, c'était, bah je pense attaque la Landmark Edition à mon avis. Alors à l'époque le jeu était super beau, hein. Enfin était... Hop. Donc voilà, donc ça commence. Hop. Le problème c'est que le commentaire des développeurs à mon avis vont être en anglais, Hello quoi. everyone, Ah I'm non. Dan Pinchbeck, I'm the creative director of the Chinese Room, and this is the Dear Esther developers commentary. Hi, I'm Robert Briscoe. I'm the artist on Dear Esther. And I'm Jessica Curry, and I was the composer on the game. So what you're looking at today is a remake of a mod. Dear Esther started off in 2007 as a En Half-Life 2 mod 2007 comme mode de Half-Life 2, that d'accord. did really well in the modding community, which was fantastic, and as a result of that attracted the attention of Rob, who worked as the primary developer on a source remake of the game that was released in 2012. And this year is another remake where Voilà, it's donc en been gros là ils updated expliquent un petit for peu... a cross-platform release. And Yep, we allez-y, wanted to add in this j'ai raté developers ton commentary intro. just to give you a bit more of an insight into some of the ideas behind the game as it came together. Donc voilà, donc avec Landmark Edition, en fait, il va y avoir le commentaire des devs pour expliquer un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec leur jeu, etc. Tiens, je sais pas si t'as vu, Alosia, mince, comment ça s'appelle? Il y a Risk of Rain qui a 2 € et quelques sur Steam, là. Bah, et toi, dans l'absolu, tu préférais l'avoir sur Switch, hein, c'est ça? So you'll see around you in a lot of the environments, there's a lot of detail ingrained into everything. One of the things that I wanted to do with Dear Esther is bring the visuals up to the same kind of level of detail that Dan and Jess have put into the other areas of the game. So all of the history and the kind of hidden pieces of story that are intertwined with the VOs and the music and stuff, I kind of wanted to bring some of that into the environments. So if you look around you, you'll see that there's a lot of interesting bits and pieces, a piece of paper with someone's name on it, a photograph, an ultrasound. All of these little bits and pieces are kind of laid in to just kind of bring another aspect of the story into the game. And also, they're actually randomized, so every time you play, you'll see something different lying around. And this is just to build on this idea that everybody has a unique experience and a unique interpretation of the story. Bon, a priori, pour l'instant, je peux pas interagir avec l'environnement. 2 chemins, donc on va prendre celui du bas, par exemple, pour l'instant. Nous ne sommes que 2 sur le chat alors qu'il y a 3 spectateurs. Ah, aussi McFlyer, ça. Pour Steam, je passe par la Bibi des Drusques. Ah, mais du coup, c'est un peu embêtant parce que tu passes par la bibliothèque de Drus, mais faut pas qu'il joue lui-même, c'est ça, hein. Faut pas qu'il soit connecté à, faut pas qu'il soit connecté à Steam. Alors là, il y avait 2 chemins, il y avait un chemin en haut, un chemin en bas. On va prendre par en bas, on verra bien.
Ah bah de toute façon après, rien ne vous oblige à parler, hein. Vous faites bien comme vous voulez. Tant que ça vous plaît, Part of the point about the whole game, I c'est think, was this l'essentiel. idea that rather than having a linear, straight-through version of the story, that we could have multiple story units for each place you were, and I was really interested in this idea of how you can open up that space that people can interpret. So I loved the idea that you could have two people that had played this game D'accord, ok. and then would have a conversation about it, and one of them would say, oh, what did you think about when this happened? And the other person would be like, well, that didn't happen for me. I had a completely different event happen or a completely different story happen. And it kind of feels very gamey in that way, that actually one of the things I love about writing for games is that you hand over so much control to the player that it becomes their story, and that's really, really important rather than trying to force them. So using randomized blocks of... Attendez. Je vais pas faire avec le commentaire des devs. Parce que avec le commentaire des devs, ça a complètement pété l'immersion en fait. Si je suis offline, ça passerait. Ah mais tu peux jouer. Ah voilà. Ah bah il met en plus d'accord, j'avais même pas le truc. Ok. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I have always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Oui, donc en fait, il fallait absolument pas mettre les commentaires de dev pour la première partie, quoi. Sinon, on peut pas voir tous les textes du jeu. Dites-moi si au niveau des sons et tout, vous entendez bien. Au niveau de la musique, des voix. Ah, c'est marrant, tout à l'heure il y avait une carte ici, vous avez vu? Ouais, donc apparemment il y aurait peut-être des petits éléments qui seraient aléatoires. Après, il n'y a rien à faire là. Même le titre d'un mensonge découvert à 22h. Bah c'est bon, vers 22h, il est 10h, 22h moins 4. C'est complètement pas un manche-son. Bah du coup, j'ai encore le... Bon bah du coup, je vais essayer d'aller en haut, tant pis. On voit un phare au fond. Et en plus, la découverte n'avait pas encore commencé parce que... Ah merde! Ah, je pensais qu'il y avait des... Ok, je pensais qu'il y avait des murs invisibles, mais complètement pas. Bon bah du coup, finalement, on va prendre les chemins du bas. Y'a rien. Honnêtement, je trouve que pour un jeu d'il y a 6 ans, il tient encore la route graphiquement. Alors je sais pas vraiment ce que je cherche, ni... Ok, donc le chemin du haut, il arrive par là, j'imagine. Those islands in the distance, I am sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips and grip my wrist ever more tightly. My shaking arms will not support my fading diaries.
J'ai hésité à faire un screenshot du truc dans le Found sable. the ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Bon, on va aller par là. Hein. C'est là du jeu de la dépression. Mais allons. Bon, par là y a rien. Bah dépression je pense pas, mais on va... Ok, donc là je suis bloqué, du coup je vais prendre le chemin qui monte alors. Je suis sur l'île où est morte il y a 9 ans ma fille de 7 ans. Ah, c'est sûr qu'elle dit comme ça, c'est pas la joie, mais... Ah, je peux zoomer avec le clic gauche ou avec le clic droit. Par contre, je pense pas que je puisse courir. Ah non, mais ça me paraît... Ah non, mais d'accord, si j'ai pris le chemin qui menait, qui était en haut tout à l'heure, j'aurais été bloqué en fait. D'accord. De toute façon, globalement, je crois que c'est un peu de la ligne droite le jeu, quoi. Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. Alors, je me suis... I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Ok. Je peux les mettre plus gros, les sous-titres d'ailleurs, si vous voulez, pour pouvoir lire plus facilement. Sauf s'ils arrivent à lire comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait l'option. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is J'ai not l'impression que ça n'a rien simple. changé. J'ai mis une semaine pour Dell, le Diablo 3, j'ai joué ce soir 3 minutes, j'ai déinstallé, la latence m'a eu. Ah merde. Pourtant je les ai mis, elle est plus gros, non? Ouais, bon bah... On va attendre les prochains, mais... J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Ça fait super longtemps que j'ai pas relancé Diablo 3 là. Alors, un nouveau deux chemins, on va prendre celui de gauche, on verra bien. Ah oui, ok.
A motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Bon, donc si ça marche, les sous-titres grande taille, ok. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Je pourrais être par là-bas, mais je vais déjà aller voir dans la caverne avant. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Ok, j'ai l'impression que je me suis un petit peu bloqué dans le décor, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont classe les trucs au mur. Donc là ça fait un petit peu des... c'est un peu les formules chimiques. Ok, donc avec la peinture ils ont fait des... ils ont fait les graphes. Tu fais les bêtises, on a vu, bah ouais, j'étais en train de mourir noyé. Enfin, j'étais en train de me noyer. Il y a une grotte là-haut. Je vais essayer de prendre le chemin là, on verra bien où ça mène. Hein. Attention, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je suis en week-end et ça c'est trop cool. Parce que le week-end, le mercredi soir, ça défonce. He still maintains he wasn't drunk, but tired. I can't make the judgment or the distinction anymore. I was drunk when I landed here, and tired too. I walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached. It was only at dawn that I saw the bothy and decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the aerial and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it. Like all the other buildings here, erosion seems to have evaded it completely.
Il y a un chemin qui monte à droite, je sais pas si je peux aller par là ou pas. Ça a pas l'air. On va plutôt continuer le chemin tranquillement. Je pense pas que je puisse monter par là-haut non plus. Bon, normalement dans le jeu là on peut pas se perdre. Normalement. Yo Spons. Ouais, bon, je vais pas pouvoir faire demi-tour, mais... Ok, c'est que c'est déverrouillé Dear de Esther, nuit. I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Je peux juste savoir si tu veux toujours play ce soir, avec Silver, tu me feras signe. Ouais, pas de soucis. Dès que je termine ESTHER, je viens vous rejoindre. Alors normalement il y en a pour 1h30, mais me connaissant, c'est très probable que je me perde un peu, que je mette plus de temps, mais normalement d'ici minuit ça devrait être bon, quoi. Si tout se passe bien. Donc là c'est le chalutier qui s'est échoué, j'imagine. J'ai pas l'impression qu'on puisse monter dessus ou faire quoi que ce soit. Juste rien d'un truc. Clavier souris, on peut juste WQD. Ouais, voilà, il y a absolument rien à faire. C'est juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de touche de course ou de saut. On lit déjà à quelqu'un, personne ne repense sa vie, sera remémore. Je ne sais pas. J'en sais pas plus que toi en fait. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Elle never drink. Donc j'ai un chemin qui partait vers la gauche, et là je vois qu'il y a un chemin en face apparemment. Je vais prendre celui qui est en face, on verra bien. T'as ça que si le mec pouvait I had marcher un kidney peu stones plus and you vite. visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk.
Et on voit un phare au loin, il y a la petite cabane ici. I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Des personnes blessées. On va aller voir la maison. Je suis en train de me demander ce qu'on voyait dans le ciel, en fait c'est c'est un truc qui est sur mon écran quoi. Il y a une petite tache sur mon écran et c'est ça que je voyais dans le ciel. The bothy was constructed originally in the early Les huttes 1700s. hébergées. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him, either. Bah, c'est complètement la joie de vivre, dis donc. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Je sais pas si on peut mourir ou s'il y a des murs invisibles du coup. Hop là, ok. Ouais, bah, on va dire que c'est ça que je voulais faire. Hein. On va dire que c'est ça que je voulais faire. He left his body to the medical school and was duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and, as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain. Perhaps this is the root of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit. Ok. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. All around him small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft, but I cannot corroborate this story.
Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Je vois peur. J'avoue. J'avoue. Ok, donc on a découvert le succès Jacobson. Did Jacobson crawl this far? Can I identify the scratches his nails ruined into the rocks? Am I following him, cell for cell, inch for inch? Why did he turn back on himself and not carry through to the ascent? Yo Arctic, ah cool, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Puis bah du coup, désolé la dernière fois, mais c'est vrai que t'as lancé juste au moment où je partais du boulot, donc... Et après quand je rentre du taf à la maison, c'est un peu compliqué de mettre des streams. Enfin, je peux mettre des streams, mais... Et vu qu'il faut que je m'occupe du gros bébé et des gamins, je peux pas bien répondre après. Putain, c'est jeu super ici. Ouais, bah nickel. Nickel. Bah tu vois, j'ai jamais fait dire ESTHER, donc je me suis dit, tiens, je vais l'essayer quand même, depuis le temps. Putain, c'est vraiment joli ça. Le Zia qui fait boue à tout le monde. Ah, la musique elle est sympa aussi. Comment tu vas depuis tout ce temps? Bah écoute, moi ça va bien. Un peu compliqué ces dernières semaines, derniers mois là, j'ai eu plein de taf. Et puis bah y a pas à dire, 3 gamins, ça change un peu la donne comme niveau niveau investissement, enfin niveau fatigue on va dire, mais ça va. Mais ça, j'ai encore le temps de jouer, j'ai encore le temps de faire des trucs, donc tout va bien. Et du coup on voit les mêmes... C'est compliqué les symboles là. Ok. C'est le jeu où à la fin on meurt. Ouais, je sais pas, peut-être. Hein. Je dois faire peur aux gens ce soir. 3. Bah ouais, j'ai 3 gamins. Ah mais tu demandes à le regain s'il allait bien. Oh. Ouais, c'est super beau. Ah, c'est vraiment joli. Bah YOLO. Hein. Vu que tu as refait le stock, ah bon les 2 premiers ça fera plus de temps libre. Je t'avoue que non, c'est pas les 2 premiers qui prennent le plus de temps, c'est le bébé en fait quoi. Parce que bah évidemment tu peux pas le laisser faire quoi que ce soit quoi. T'es obligé de t'en occuper tout le temps donc... Parce que je disais hier au boulot en fait, je suis monté au boulot à 8h, il n'y a pas d'électricité. Donc j'ai attendu un petit peu, puis finalement bah, vu que ça revenait pas, je suis redescendu. Et j'ai récupéré la crèche.
Et je m'étais dit tiens je vais bosser, enfin voilà du coup j'ai récupéré, je me suis dit bah, je vais bosser depuis chez moi. Mais c'est super compliqué de bosser avec un bébé à s'occuper quoi. Donc en gros j'ai bossé à fond dès qu'il faisait la sieste quoi. Sinon bah c'est pas possible parce que je devais m'occuper tout le temps quoi. Ah mais tu savais pas pour le bébé? Ah bon? Bah il est né début février donc c'était déjà il y a un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que pas d'électricité, bah t'es vite comme un con quoi. Tu peux bah rien faire. Ouais, je suis arrivé d'en face. En tout cas c'est vraiment joli cette zone. Ça parle de quoi le jeu là? Bah en fait t'arrives sur une île et tu relis, enfin tu lis des notes en fait adressées à Esther justement. Tu essaies de comprendre un peu ce qui s'est passé sur l'île. Donc là on a découvert l'histoire d'un berger qui est mort. Ah c'est beaucoup joie et félicité. Hein. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Je sais pas s'il y a trop tant d'intrigue que ça en fait. Je crois que tu suis vraiment le côté balade. C'était même pas vraiment là pour enquêter en fait. J'aime pas trop. Je sais même pas exactement ce que tu viens faire en fait. Et du coup, ça te donnait quoi alors ton MMO article la dernière fois, là, Maple Story 2 là. C'était cool ou finalement t'as laissé tomber assez rapidement Ah, la musique elle est vraiment cool, hein. Franchement, tout ce qui est. Bah, graphiquement il est cool, hein, parce que, il faut rappeler hein, comme que c'est un jeu de. C'est un jeu de 2012, hein. En fait c'était un mode de Half-Life 2. Enfin, ils l'ont fait à partir d'un mode de Half-Life 2. Graphiquement je trouve ça tient la route et effectivement la zik elle est vraiment sympa. Ouais. Je pense pas que je suis allé par là ou aller par là. Et la zik là I elle est will vraiment hold belle. the hand you offered to me. From the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Mais a priori ouais c'est un peu les derniers. Biel quoi? Damascus and Feken? Oh ouais. Ah ouais là ils se sont lâchés là. Away from being active a city. And it should be a... Je suis encore un peu dessus, je me suis dit le test, mais surtout pour attendre le raid de Monster Hunter, le 2. Ah oui c'est le 2 que tu m'as dit le raid.
Ah mais le 2 du coup c'est cette semaine en fait. Bah oui, c'est demain c'est le pro... attends, on est quoi? Ouais, demain c'est le premier, donc d'accord, ouais, c'est sur vendredi les raids. Et c'est des raids de combien d'ailleurs, c'est Monster Hunter? Et après Warframe c'est quoi? C'est en novembre aussi je crois la grosse mise à jour. Putain Warframe j'arrive plus à me trouver du temps pour y jouer. C'est en vrai il faudrait que je me crafte au moins une arme d'opérateur, il faudrait que j'aille miner, pêcher, etc. Mais j'ai toujours pas fait. Mais bon, du coup, là, on s'est recréé des persos sur Guild Wars 2 avec ma femme, donc je pense que je vais essayer de jouer avec elle les samedis et dimanches. Et j'ai repris Zelda sur Switch, donc voilà, je pourrais sauter, mais je pense que c'est pas une... Bon, ouais, j'ai pas le choix, ok. Hmm. Ok, donc là... Alors qu'est-ce que c'est quoi? C'est un... Ah non, mais là je suis dans l'eau, là. Je suis dans l'eau, il y a des voitures qui ont encore des phares et tout. Qu'est-ce que c'est bien dit? Ok. Le raid c'est les 4 joueurs comme d'hab, mais en multi-instant, c'est chelou en peu stem. D'accord, ouais, à cause de la console, ouais. Mais c'est assez bizarre, je pensais vraiment que dans le jeu, en fait, on allait récupérer qu'on allait trouver plein de lettres, des trucs. Bon, en tout cas, ouais, les musiques elles sont vraiment cool. Alors, succès déverrouillé, ESTHER, ok. En tout cas, je pense que j'ai réécouté l'OST et je pense que le prochain épisode des Monts du Midi où on peut proposer ce qu'on veut, je proposerai de cette BO parce que c'est vraiment top. D'ailleurs, j'étais dépité aujourd'hui que le démon du midi c'était pas aujourd'hui mais demain quoi. The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. J'aurais dû prendre ce jeu au Abduction au lieu d'Agonie. Alors ce jeu je sais pas mais Abduction ouais je pense que c'est cool. Ouais. Warframe va être bien sympa sinon ils vont réduire le farm zombie car gros abus les plaines quand même. Ouais les plaines c'est ouais ça décourage quand même pas mal quoi. Honnêtement ouais faut que je craft l'arme d'opérateur mais j'ai un peu la flemme en fait. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all.
Ouais, du coup, t'es bourré, il a un accident de voiture en fait. Lui, je crois qu'Egoni, c'était un échec complet. Mais ouais, du coup, pour un frame, j'ai bien hâte de voir comme le nouveau contenu. J'imagine que ça va être ESTHER, elle. Ouais, du coup, sans pour le stream, le reste de la semaine, donc demain pas de stream, j'ai des potes à la maison. Vendredi soir, donc premier épisode de Life is Strange. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Et la semaine prochaine, par rapport à ce que j'ai mis sur le planning, je vais inverser le lundi et le mercredi en fait. C'est le mercredi finalement, je vais pas pouvoir streamer avant 22h30, je pense à peu près. Et du coup, je mettrai... Ok. Du coup, je mettrai Orphan le mercredi et puis Pinstripe le lundi, pour avoir un peu plus de temps. Et sinon, le mardi, on continue en Titan Quest. Le jeudi, donc, Life is Strange, épisode 2. Attends. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been travelling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. He could hear the sirens above the idling traffic. C'est écrit quoi? Red from heaven, shone around. Ok. Yo, Grimette. T'es quoi? Ah. Il y a ma femme qui demande si c'était... Bah oui, bah du coup c'était connecté, j'imagine, à l'électricité, Grimette. Du coup ma femme elle a vu que la tienne a marqué qu'elle est toujours pas... elle a fini la panne d'électricité, voilà. C'était la question. Tu vas quand même tester un peu Warframe, histoire de faire une soirée ou deux ensemble avec KS? Ouais, bien sûr. On va essayer d'organiser ça, ouais. Ils ont donné d'ailleurs les dates ou pas? De lundi soir à début d'après-midi aujourd'hui. Waouh. Et ça va, niveau congèle, frigo et tout, vous avez pas trop de pertes quoi? C'est du coup c'est quasiment 2 jours complets quoi. Congèle bof, frigo ça va, d'accord. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Ok, donc ça c'est les lettres qu'il avait. Ok. Ouais, du coup, je disais donc la semaine prochaine, donc lundi sera Pinstripe, mardi Titan Quest. Là, j'étais bien content parce que finalement le build que j'ai fait sur Titan Quest il fonctionne très bien. T'as un escalier là-haut qui monte. Du coup, mercredi, donc Orphan, en espérant qu'Orphan soit cool, on verra. Jeudi, donc Life is Strange, épisode 2 normalement.
Vendredi, donc je suis super content parce qu'on va faire une soirée multi sur Deep Rock Galactique. D'ailleurs, je pense que ce sera sûrement, c'est ce qui est écrit sur c'est ce qui était écrit sur les pierres. Deep Rock Galactique, je pense que ce sera chez Sky Willy, vu qu'il a la fibre autant que celui qui stream. Je me mettrai en host. Et le samedi, du coup, sera la soirée à Nice sur Guild Wars, le premier. Pas date, refond de la New Warframe, quel jour on dit pas top, elle va sortir avec la mage. Il repousse, d'accord. J'ai cuisiné ce qui est décongelé demain midi, du poulet et de la courge, donc ça va le faire, d'accord. Mais j'ai pas pu cliquer à mes chats, je dois réussi à temps. Ah merde! J'ai me payer une majoration, après j'ai essayé de me la faire rembourser ou annuler. Putain, c'est moche ça par contre. Je dirais bien que le point final c'est le phare en haut, mais... Ouais, c'est un peu con ça de se taper une majoration à cause de ça, quoi. Il doit devoir faire avec un sou. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers and am following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. Alors c'est qui au bout là? Te dis le premier Guild Wars, cool, j'aime tellement le jeu. Ouais. D'ailleurs du coup, si jamais t'es dispo, n'hésite pas, hein, c'est samedi la semaine prochaine. Justement, j'ai une soirée pour mon anniv en fait, comme j'essaie de faire chaque année. Et bien souvent j'aime bien jouer à des vieux jeux en fait, des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et du coup, cette année, ouais, ça sera sur Guild Wars 1. Du coup, si jamais tu veux te joindre à nous, il y a le crime qui sera là, il y a Ares qui sera là. Ostao qui sera là aussi, je crois. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Regarde un peu la vidéo du stream sur Titan, ça y est, le petit a sorti ses dents. Alors, elles sont sorties vite fait, hein. Si tu passes ton doigt, tu sens les chicots, mais bon, ma femme dit elles sont complètement sorties, mais en vrai, t'as intérêt à passer ton doigt pour sentir les chicots, quoi. Sinon, il y a pas une statue par là, non? À moins que ce soit vraiment quelqu'un qui se soit barré. He was nous, si tu passes ton doigt, il te mord. Pourquoi pas, si mes potes sont pas dispo, car j'ai déjà prévu sinon. D'accord. Ah, mais il a 6 dents déjà, ton gamin. Ah ouais. D'accord. Moi, pour Guild Wars 2, ils sont pas à court d'idées. Après plein de manips, ils me disent bidouiller avec la box, genre je branche par câble USB, j'ai pas les sous. Ah merde, mais ça... D'accord, ça marche toujours pas alors. 4 pattes, il tente de se mettre debout dans le parc. Ah, par contre, nous, il se met debout, quoi. Ça, par contre, il se met debout depuis longtemps, quoi. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Non, ça par contre, ouais, dès qu'il chope un truc, tu vois, il se balade, il chope à la table basse, il se met debout, il prend un pouf, il se met debout.
Bon, ça là-dessus, le pépère, il n'y a pas de problème, quoi. Il a pas de chico, mais il est ultra dynamique, quoi. Mais à tel point qu'en plus, tu peux même pas le laisser parce que dès que tu te barres, enfin, même si tu te barres pas, mais il se balade tout le temps, quoi. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Mais après, ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant de refaire le jeu avec les commentaires des devs, quand même. C'est le peu qu'on a vu tout à l'heure, c'était quand même plutôt cool. Hein. Un renard le mini-bestiau, bah ouais, presque un peu trop en fait, quoi. En tout cas, c'est bien plaisir de retrouver mon PC, bah clairement, quoi. Bah, ce que je disais tout à l'heure, là, quand hier je suis arrivé au boulot qu'il n'y avait pas de courant, bah tu te trouves un peu con, quoi. Du coup, bien souvent, enfin, tu sais, il n'y a pas de courant, tu te dis, bon, bah, je vais me faire un café pour patienter. Tu te dis, bah non, je suis con, je peux pas me faire café non plus. Bon, bah, on va rien faire pour patienter. Et encore, heureusement que t'as une chaudière, quoi, c'est à bois, j'imagine. En plus, ceux qui ont une chaudière avec de l'électricité ou autre, ça doit être bien la merde, quoi. Peut-être le fait qu'il nécessite de l'électricité, bah ouais, c'est ça, quoi. Le moindre truc que tu veux faire, il faut de l'électricité, en fait, quoi. Même si c'est pas longtemps. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Chaudière full, mais le monter électriquement, bah ouais. Ah ouais, moi c'est pareil, c'est une chaudière au fuel, mais s'il est pas branché, elle fait rien, quoi. Et vous avez un poêle à bois, ouais. Putain, bah heureusement, quoi. Parce que là, c'est genre pas de chauffage pendant 2 jours, avec les températures qu'il a fait, au secours, quoi. Sans chauffage, il y a 16 dans la maison. Ouais. Encore que 16, c'est pas si mal, quoi. Enfin, c'est pas si mal. T'as pas envie de vivre avec ça. On va faire ça, on va abandonner le score et prendre la voie des airs. Écoute. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent.
Ok. Ok, moi j'avais une coupure de 2 jours, bah j'avais plus l'eau chaude, et le plaque électrique ni le micro-ondes, chiant pour manger, ouais. Ouais, du coup, et forcément, c'était plus de chaudière, plutôt chaude. Je m'attendais pas à moins ça en fait pour dire ESTHER. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de texte à lire, plus de trucs comme ça, quoi. Ouais, il parlait du même, ouais, du coup. Et c'est vous, ouais, j'ai même pas vraiment compris l'histoire. Enfin, je sais pas trop quoi penser de l'histoire en fait. C'est. Mais après, si je la vois, je pense que j'essaierai peut-être quand même de refaire vite fait le jeu avec les commentaires de développeurs en fait. Design musique et Jessica Curry. Ok. Parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant de voir ouais, les commentaires des devs sur ce qu'ils ont voulu faire et tout. Là. Ça peut être cool. Hein. Combien de temps de jeu? 1 heure à peu près. Donc ça fait... c'est court, hein, clairement. Mais... ils ont dit quoi en fait sur la fiche Steam hein. Page du magasin... ESTHER vous plonge dans un monde magnifiquement réalisé sur une île isolée des éboulis extérieurs et nous vaut les extraits d'une lettre, mais chez ESTHER, ainsi commence un voyage dans un des jeux à la préparation les plus originaux de ces dernières années. Oui. Une île déserte était le souvenir d'un crash fatal, un livre écrit par un explorateur mourant. Abandonnant le gameplay tracé, une expérience entièrement basée sur l'histoire. Une puissante histoire d'amour, de perte, de culpabilité et de rédemption. Ouais, je pense que je... Ouais, je pense que je réessayerai quand même avec le commentaire des devs, comme pour voir un peu...
Et du coup, c'était en 2007 qu'ils ont fait le mode là pour Half-Life 2. Et là, je suis en train de me dire, Attends, chez Electro, ils ont fait quoi? Ah, mais il n'y a que ESTHER en fait, d'accord, pardon. Il me semblait qu'ils avaient sorti d'autres jeux, mais non. Merde, j'ai fait reprendre, j'aurais pas dû. Voilà, donc du coup il y a 4 zones, hein, le phare, la bouée, les grottes, l'antenne. Mais ouais, ça donne envie de comprendre un peu plus, quoi. Donc celui-là, on l'a déjà lu, hein. On l'avait déjà écouté, hein, Hello celui-là. everyone, I'm Dan Pinchbeck, I'm the creative director of the Chinese Room, and this is the Dear Esther developers commentary. Hi, I'm Robert Briscoe. I'm the artist on Dear Esther. And I'm Jessica Curry, and I was the composer on the game. Donc c'est les remakes d'un So what roman you're looking mode. at today is a remake of a mod. Dear Esther started off in 2007 as a Half-Life 2 mod that did really, really well in the modding community, which was fantastic, and as a result of that attracted the attention of Rob, who worked as the primary developer on a Source remake of the game that was released in 2012, and this year is another remake. Part of the point about the whole game, I think, was this idea that rather than having a linear, straight-through version of the story, that we could have multiple story units for each place you were, and I was really interested in this idea of how you can open up that space that people can interpret. So I loved the idea that you could have two people that had played this game and then would have a conversation about it, and one of them would say, Donc oh, what did apparemment, you ils think peuvent about when this happened? And the other person would be like, well, genre. that didn't happen for me. I had a completely different event happen or a completely different story happen. And it kind of feels very gamey in that way, that actually one of the things I love about writing for games is that you hand over so much control to the player that it becomes their story, and that's really, really important rather than trying to force them. So using randomised blocks of voiceover in the game and the kind of randomised prop details that Rob was talking about means that it gives it a really different feeling every time you go through, and that's kind of interesting for me, because I like the idea of going, Donc well, apparemment, il y a not des everyone trucs has to have the random same en fait. experience, and because it's interactive you have the capacity to have very different experiences occupying the same space. So yeah, but balancing all that then becomes an absolute nightmare. I think it's nice though because everybody gets a personal experience. Like I love reading the forums and seeing how people come and they sort of tell their story and what they interpreted of it, and then you see other people discussing what they thought of it. And to me, it's kind of nice because everybody takes something unique away from it. When I wrote the music for the mod of Dear Esther, there was absolutely no budget whatsoever for live players, so all the music was sampled. But one of the good things about that is it actually forced me to be quite creative about how I wrote the music. So with my background in sound art, I wanted to use samples in a different way that wasn't just using it to sound like a violin. I wanted to time stretch and manipulate samples to make something different and strange and quite unique. But then when we got the Indie Fund money, I had the amazing opportunity to re-record the music with live players. And that was so exciting for me, actually, because that's where it comes to life. And I thought long and hard about whether to write new music, going from the mod to the commercial version, but actually I decided that my initial and original emotional response to the game was probably going to be the strongest response and reaction that I had. So I just literally, the music that I'd written for samples, I then wrote out for live instruments. But what they bring to it is transformative, actually. And I think The Beach is a really good example of this, where, you know, you have these awful samples soaring away, and then you have the string quartet playing this very bleak, very sparse music, and they bring the presence of the island immediately to it, and it comes to life.
and that's the exciting thing about it. It wasn't a huge budget, but just having that experience of working with the players was just magical. Ok. Everything about Esther for me is a dream. The landscape is not an island, it's the dream of an island. The music is like music that you wake up because you've heard in your sleep, but you're not conscious of hearing it. And the language in the story was supposed to be like that as well. It didn't matter the sense it made, it was more about the kind of the shapes it created, if that makes sense. So that the words would kind of were like being in water, like listening to something underwater. It'd be this very dreamlike, symbolic, poetic thing. And it always had frustrated me in games with game writing. This has really changed quite a lot. There was never any space for poetic language. It was very exposition-y, very descriptive, very direct. And you'd have like art and audio would have these amazing creative spaces they could explore. But when it came down to actually writing, you just had to basically go into the room, describe the character, tell the player what to do. And it just seemed like the most boring thing you could do with words in a game. And why couldn't a writer have the same artistic freedom as a visual artist or an audio designer or a musician in terms of being Il y a able to encore say, celui-là et celui là-bas, et puis après je pense que je isn't this couperai. just about creating this kind of emotional tone, this emotional space? And it's really, I still love that about the game. It's one of the things I love so much about Nigel's voiceover is it has this really odd, disconnected, kind of dreamlike quality to it, where you might finish the game Bien le and jeu not d'avoir actually tout bien understand compris, anything that j'avoue. happened, but you're being carried along in the flow of it. C'est un peu ce qui m'est arrivé quand And même. without Enfin, tu any comprends les kind of trucs, mais... sarcasm at all, I get into trouble saying things like this. The same design principle applies as this to Halo. It's 30 seconds of fun, or 30 seconds of depressing engagement, I guess, in our case. But it is about that loop of being in the moment in the game constantly, and that's actually the critical thing that matters. Ok. This symbol on the beach, which is the golden ratio, it's one of the only things that's really left explicitly from the mod. In the original mod, there was an awful lot of more kind of symbols and kind of a much more kind of mystical, sort of magical element to the island. There was a lot of very weird stuff in there. And a lot of them came out of the commercial version because they felt like they were a little bit explicit. And instead, there's a lot more hidden kind of codes and symbols in there. There's still some stuff which you can only actually see or experience if you are not playing the game, if you're looking at it from editor. We had in the original mods things like trees planted to mirror the shape of the M5, or there's a whole bunch of things that are there to represent star clusters and all kinds of things like that. Ouais, les trucs And we'll cachés. probably talk a bit more about kind of like hidden details and the secrets in the game as we go through. But that was really interesting for us in terms of the design of it, of going, you've got your kind of your conscious, explicit play experience, but games are always constantly manipulating your mood and your feelings and the decisions you're making. And so really trying to create a space that had all of these kind of subliminals in it was a really interesting thing that we wanted to do, both with the original, and then I think it got lifted up into a much more sophisticated version when we went to the commercial, because Rob was able to bring that sort of level of artistry to the visuals that really got that kind of sense of hidden meaning in there. And that was really important, given how kind of complex and symbol heavy and poetic the story is, where a lot of it doesn't actually make any sense, but it's about kind of leaving you with these, I guess, like the half-life of ideas and thoughts that you can't quite shake, that stay with you. So we really were trying to get that blend of how music, story and visuals could all create that really sort of uncanny structure that you wouldn't necessarily be able to define properly, but you knew it kind of had a meaning that was staying with you. Ouais, je vois ce que c'est, le Gorogor. Mais c'est pas vraiment les types de jeux que j'aime bien en fait. Hein. So something I wanted to do as an artist was create some kind of reward for the player when they explore the island. There are some areas of the game where it's a little bit more quieter, there's no music or there's no voiceovers. So I kind of wanted to create a bit of an incentive for people to explore. Ouais, mais je le ferai You'll pas en find live, around the allez dire. island these kind of like random scattered items that
usually slightly out of place from the environment themselves, but in another aspect, they actually bring a little bit of story to the island itself, Bah, ça, usually to j'en ai the pour au island moins or une heure, to on peut débloquer une heure the là-dessus. actual protagonists or the characters that surround it. So you'll find around the island these little props and stuff. Just keep your eye out for it if you're exploring. Je pense que je ferais ça plutôt le temps de bouffer de temps en temps. Le problème, c'est que c'est un petit peu embêtant. Enfin, avec la qualité du stream, ça oblige à lire, etc. C'est pas... So people have asked why the Dear Esther's set on a Hebridean island. What's really interesting about this is one of those times when your kind of aspirations as an artist and the practical realities kind of dovetail. We knew that we had to have some way of limiting the player from disappearing off the play space, and when we made the original, it was a mod, and because it was a Half-Life 2 mod, you kind of had Eastern European city, spaceship, or blasted, desolate landscape. We had three options if you didn't want to start making any other assets. So it started off with these practical constraints. We don't want to set it on a spaceship, we don't want to set it in an Eastern European city, so it's got to be on this kind of like this desolate landscape. And we want to limit the player, so an island seems like a natural choice. And it's really interesting how you start from that, and we had this big lump of clay on a table that we were carving out paths and things to annoying the cleaners and things like that. And Jess and I were talking, and Jess started making sort of snippets of music to kind of go in there. And then all of a sudden we just went, oh, that's the story. Oh, that's what happened here. But it really started, I think, from the place. And when we started looking at photographs of Boré, we started going and reading some of the history behind it. Suddenly that was it. And it just was really, really naturally became, this is the place, this is what happened here, this is how it feels. And then everything else kind of coalesced around that. Yeah, I think as an artist it made my job a lot easier because those islands are so kind of like the environment is kind of hostile. J'aime You're bien out lire. there in the Hebrides. You've got this Ouais. kind of like inclement weather. You've got Bah cold, après, j'aime bien rain, Giger, mais... snow. It's a very kind of. Moi, je t'avoue que les Planet Games, je sais pas, It c'est pas can mon be a truc. very Enfin, depressing place to be at times, but it's also at the same time very beautiful, and it's this kind of like stark, bare landscape, but that has this beautiful surroundings. So it's in terms of art, I think it really helped me to portray a lot of the themes in Dear Esther. And there was a natural fit with the music as well. It suggested a musical style, which was really... non, du tout, en plus, Elésia, c'est vraiment trop long. Faut de tout lire, il y en a vraiment pour longtemps, quoi. One of the things you're always trying to do as a composer is create memorable themes. And a slight confession is that probably the most memorable theme, which is Remember in Dear Esther, wasn't actually created for the game. Rob's looking shocked. So it was actually from a piece of choral music that I'd written years before, based on a Christina Rossetti poem called Remember. And one of the things I was talking about earlier was how I didn't have any budget. So I had this piece of choral music, and I thought, hang on, this is absolutely perfect for Esther. But I don't want to use all of it. So the only bit that you actually get in the game is the first line of the choral piece of music. But that actually went on to form the main theme of the music that I wrote. And I think for me it's really interesting about how things that you've written earlier, years before, sometimes come in really, really useful and fit. So I always tell people and students not to despair if something doesn't get used or doesn't work at the time, because actually there'll come a place or in a time where you think, hang on a minute, I've got something that fits. So in terms of that memorable theme, the Remember theme gets used in multitude of different ways during the game. And one of the things it does is helps you to identify the kind of psychic place that you're in the game. So the theme is played in lots of different ways, and actually you'll notice that as you go through the game it becomes more and more broken and more manipulated and broken down as the player goes through the journey and as you're psychologically struggling to get to the end point in the game. So music's really, really useful for highlighting the psychological mood. And we talk a lot about psychogeography, which always sounds a bit,
Bit pretentious, but actually I think it's really important to what the three of us did in the game. Yeah, absolutely. Dan, maybe you want to Sort talk of like the about core that. kind of idea about psychogeography. If you're not in the place you're in, is not the place you're in, or you create the place you're in. It's not just as you're here and then the landscape's out there, but you don't navigate like a city by street signs and by those kind of formal things. You navigate it by the things which are significant to you in the way that you've lived in that space. And I think that was really kind of key to, I think it's really central to how the fusion of art and story and music come together in Dear Esther, because it's not a place where we're going, right, we have to lead the player up here because it's a natural formation, and then you would naturally have a piece of music here because you come around the corner. But the story, music and art all work around the idea of what's going on in the narrator's head at this point. How do we represent his emotional state relative to this landscape? And again, it's that idea of the game is, it's a dream of a place. It's like the idea of it being a fever dream or a coma dream, which obviously ties in a lot with the kind of story, and we'll come back to in a lot more detail when we get to the caves a bit later on. Mais cela dit, c'est comme super intéressant le commentaire de Dev. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai maté un commentaire de Dev, c'était sur Left 4 Dead. Et c'était super intéressant aussi. White Lines. Yeah. They actually did this. It was really cool. I found this historical document. They used to do this on Bora and the Hebrides. If their disease broke out, Really? they'd actually chip out and expose the chalk. So if you're on a boat and you were coming to the island, you know not to land because it was infectious, which is the coolest, most amazing. It's one of those things where you go, it's almost impossible as a writer to come up with something as cool as that. It just has to be something that was actually done. And it's so sad as well. And I love this bit and the fact that we can do it because it feels really real because it references a real thing. And I know there's something really special about that, but it was always one of those bits in the game that I thought, we've got to be able to represent this somehow. We have to be able to get these things in here. Yeah, I mean, that's really interesting. I actually didn't know that was actually based historically in real life, but that's really cool. Because I mean, my thing about the White Lines is that it was this completely surreal thing, but also it was kind of, it just added to the landscape. It's like, whoa, what the hell is that? And putting that into the game was kind of challenging because to me it just seemed like, oh, it's going to be really hard to pull off. In a way that's kind of realistic, but then when you look at the kind of art style of the game, it's not really a realistic thing. Like everything is half imagined. So in that way, it kind of really fit into the landscape, and it kind of creates this amazing sort of landmark that you see in the environment. And I just found it really interesting to hear about that. Yeah. I think it's one of those things where it's not a realistic place. And I mean, no game is a realistic place anyway, but one of those things where understanding that you're making something which isn't real and you have that kind of capacity to be sort of, to explore it artistically. And we'll come back and talk about sort of like it not being realistic, I think, in a little while. But that's really, really important because then you can say it's about what these things kind of represent or how they make you feel as a player, not about going, is this accurate? And I get really inspired by sort of doing a lot of research into kind of history and things like that with all of our games. Because you can just find those things that just kind of like speak to you. But it's amazing you can find that in like an 18th century book and go, that really speaks to me now, that has meaning now, and that's fascinating, I think. Et un petit dernier. Something that I wanted to bring through in the art of the game was the same kind of fidelity that you find in both Jessica's music and Dan's writing. In the same kind of way that you have all of these little details, these very close attentions to detail that kind of really bring richness to the story. And something that was missing in the original mod version was just this lack of a visual layer of story. And something that I did throughout the art of the game is to add in all these little details here and there, little bits of story, little links to certain things that you may or may not hear or see, just a layer of richness in the world and give you some kind of reward for exploring. So keep your eye out as you look around. Ah, vraiment, c'est très très cool. Hein. Très 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 cool. Ah merde!
Ah ça par contre c'est vraiment pourri qu'on puisse pas sauvegarder en cours, hein. Enfin remarque non, je suis bête, je suis pas obligé d'écouter tous les trucs, donc au pire des cas je peux revenir ici et... Voilà, parce que là il est déjà... Ouais. Ah, parce qu'il y en a encore plein à regarder, donc... Ouais non, je vais quand même m'arrêter là. Bon, et bah du coup, Direster, alors le jeu en lui-même, ouais, je suis assez peu rentré dedans parce que c'est l'histoire trop cryptique pour moi, clairement. Ça partait vraiment trop loin. 1,59 Destiny, j'ai pas le prendre encore, mais si le prix est bas. Faut que je stream Destiny, je l'ai, voir un peu dans quel état il est maintenant. Faut que je le fasse avec casque quand même. Ouais, donc du coup, Direster, j'ai du mal à rentrer dedans parce que ouais, vraiment l'histoire est un petit peu trop perchée, même si à la base elle est plutôt classique, enfin pas classique, mais on arrive à y comprendre, mais bon. Après, par contre, rien que pour le commentaire des devs, je pense que c'est cool. Je pense que la version avec commentaire des devs pour comprendre un peu ce qu'ils ont voulu faire et tout, c'est bien intéressant. Bah, sur ce, du coup, des bisous tout le monde. Moi, je vais aller, je vais jouer à Rocket League avec Spoons. Donc voilà. Donc du coup, pas de stream de lance-fin et vendredi, bah encore du narratif, hein, vu que donc ce sera le premier chapitre hein, de Life is Strange. Et puis voilà, ce sera tout pour cette semaine, quoi. Des bisous, bonne nuit et à après-demain du coup.